NATO, is it easier doing that with Sweden as a duo, or is it a non-issue? First, to what comes to Putin, I wouldn't say that that it is easier or more difficult to moderate, but what is important that you can discuss, and you can discuss in a very open but straightforward going way, in a very clear way. And that we did yesterday, like I described. Well, in the future, I have described that the Finnish-Russian relationship will change, surely. And I'm sure Russians think in a similar way. But like I said, there are daily questions where you have to be capable of cooperating. When the interest is common, like in security of waters in Gulf of Finland. About the question of the process when applying to NATO, I don't think that the important question is how would the process go if Finland or Sweden would join separately or together. I don't think this is the important question, but the important question is how it will affect that both countries would join NATO, how would it affect the whole Nordic region and the security of the whole Nordic region. And I think this is very important. It is important that we are going in the same direction. It is important that we are going at the same pace to the same direction. I think it will strengthen the whole Nordic region, the security of whole Nordic. So I think this is the most important question. Then I think the process of applying the process of negotiations with NATO and the ratification process, that would happen smooth, fast or slow. Nonetheless, Finland would join itself or together with Sweden. Okay, and now to the first row, gentleman in blue, and then gentleman with the burgundy dye on the second row. Lauri Nurmi, Iltalehti, Alma Media, arvoisa tasavallan presidentti ja arvoisa pääministeri. Juho Kusti Paasikiven päiväkirjoissa kuvataan sitä, miten 1940-luvun lopulla Ruotsi jättäytyi Naton ulkopuolelle, kun Natoa perustettiin 1949, jotta Suomen asema olisi helpompi, jotta olisi mahdollista olla kaksi puolueetonta maata. Tästä on 70 vuotta. Kuvasitte tätä murroskohdaksi, historialliseksi hetkeksi. Miten näette tämän murroskohdan merkityksen, että vapautuuko Suomi tavallaan siitä paasikiviläisestä vaikeastakin historiasta, jossa joudutaan tasapainoilemaan? Ja oliko Suomi tällä kertaa suunnannäyttäjä suhteessa Ruotsiin? Kiitoksia paljon. Jos molempia teitä pyytäisin vastaamaan, jos mahdollista. No tietenkin se iso kysymys on se, että turvallisuusympäristö on muuttunut täysin Euroopassa Venäjän hyökättyä Ukrainaa, ja tämä koskettaa totta kai myös meitä, aivan erityisesti Suomea sen vuoksi, että meillä on yhteistä maarajaa ja muuta rajaa Venäjän kanssa paljon. Me olemme naapurimaa ja tämä tietenkin vaikuttaa meidän turvallisuuteemme ja meidän ajatteluumme turvallisuudestamme hyvin erityisellä tavalla sen vuoksi, että Venäjä on hyökännyt toiseen naapurimaahansa. Ruotsissa tätä pohdintaa myös käydään yhteisestä eurooppalaisesta turvallisuudesta käsin, mutta myös tietenkin Pohjolan turvallisuudesta käsin. Ja näkisin, että on hirveän tärkeää se, että me olemme keskustelleet tiiviisti Ruotsin kanssa, että me teemme päätöksiä yhtäaikaisesti tästä kysymyksestä, koska tämä turvallisuusympäristön muutos koskettaa molempia maita niin täydellisellä tavalla. Toivon, että Ruotsin sosiaalidemokraatit tänään ja puolue ja hallitus sitten hyvin pian tulee tekemään päätöksiä ja me voisimme toimia tässä hyvin yhdenaikaisesti. Tämä olisi hyvin tärkeää meidän kaikkien turvallisuuden näkökulmasta, mutta tietenkin molemmat maat tekevät myös itsenäisesti päätöksiä ja me teemme omamme, kuten tänään TP-UTVassa olemme tehneet ja katsomme totta kai hyvin tarkasti myös sitä, minkälaisia päätöksiä Ruotsissa tehdään. Niin, Ruotsin kanssa oikeastaan minun poliittisen urani aikana
Selvä merkkipaalu oli pääministeri Löfvenin hallituksen ajalta, jolloin suhde Suomen ja Ruotsin välillä minusta valtavasti tiivistyi. Ja meillä on täällä puolustusministeri, joka on tainnut kymmeniä kertoja jo ennättää kollegansa kanssa keskustella. Edellinen puolustusministerimme taisi löytää niitä kertoja yli 50 tapaamiskertoja. Se kertoo aika paljon. Siis ei tämä ole mitään yhtäkkistä yhteiskeskustelun aloittamista, vaan tällä on syvät juuret. Ja koko tämän kevään aikana olen tavannut ainakin 3 kertaa 2 kesken pääministeri Anderssonin, ja pääministerit ovat tavanneet useasti. Oikeastaan on jatkettu sitä linjaa, nyt vaan tietysti paljon syvemmällä, kun esillä on suoranainen NATO-jäsenyys. Mutta meistähän tuli samaan aikaan muun muassa Enhanced Partners NATOssa vuonna 2013. Että kyllä tässä on kuljettu aika lailla yhtä jalkaa. Imtiaz Tayyab, CBS News. Question for you, Mr. President. In your call with President Biden, did he give you any assurances of military or other support beyond the U.S.'s NATO obligations now that Finland is poised to join that alliance? And for the Prime Minister, the nuclear threat from Russia is of course a concern. Does joining NATO make Finland more vulnerable to that threat? And if so, what is being done about it? First, I have been talking with President Biden quite often, actually, during the last months. And, well, already in our discussions on January, surely we had to face the new situation because Russia had demanded that NATO closes its doors. So these kind of discussions were December, January. Then when I visited US, it was very clear. USA will give all the help we want and they can give, but with one limitation. They can't give binding by international law, binding security guarantees without the Senate. And, well, even technically, it would be quite strange if Senate first would discuss on interim security guarantees and then ratification. That seemed to be, well, not that possible. And according to my understanding, USA has not very often, if ever, given such guarantees. Maybe with some countries they have had a Senate decision which would increase that. But altogether, and also during our discussion this week, I have no doubts about support from USA. And I thanked, actually, President Biden. They have been very sophisticated here, not to give any sign of to Russia, which is saying all the time that USA is pushing us somewhere. No. They have been very, very careful with that and sophisticated. About the question of nuclear threat, we wouldn't make these decisions that we are making now if we didn't think that they are enhancing and strengthening our security. So of course we believe that these are the right decisions and these decisions will enhance our national security. So the nuclear threat, it's very serious and it cannot be isolated in one specific region if we are talking about nuclear weapons. And I think that within NATO
actually it gives us security when it comes to nuclear, because NATO also have nuclear threat, nuclear weapons. So there would be response and reaction if Russia would use their nuclear weapons. So I think these decisions will enhance our security, not weaken. Let's take next two questions on the right-hand side. Hello, Siobhan Robbins, Sky News. President, we understand that you spoke to Vladimir Putin and he assured you that Finland wasn't a threat. Do you believe him? And Prime Minister, how worried are you about retaliation from Russia if you do join NATO? First of all, I just repeat that our discussion was very calm, and I didn't receive any threats. But surely we have to keep in mind that we have heard a lot of comments from Russia earlier on, even from Putin himself, about their reactions if Finland would join. He didn't repeat them this time. But like I ended one of my comments here, yes, it is good so far, but when you talk about security, you have to be awake all the time and careful. Of course, we are prepared different kind of actions from Russia's side. We hope none of this, but we are prepared, and we have been preparing the whole spring at the same time that we have had the national process and the discussion with also other countries. So we are prepared and we are preparing. And actually Finland is in many ways a nation of preparedness that we've seen already during the pandemic, for example. But of course, when we look at Russia, we see very different kind of Russia today than we saw just a few months ago. Everything has changed when Russia attacked Ukraine. And I personally think that we cannot trust anymore that there will be a peaceful future next to Russia with our own. That's why we're making the decisions to joining NATO. It's an act of peace that there would ever again be war in Finland in the future. We have had wars with Russia, and we don't want that kind of future for ourselves, for our children. And this is why we're making these decisions today and upcoming week, so there would never again be war in Finland. Liselott Lindström från Sveriges Television. Herr president, ni sa i ert öppningsanförande att Sveriges sak är vår. Kan ni berätta lite vad ni menade? Och arvoisa pääministeri, voisitteko kuvailla tunteitanne tänä historiallisena päivänä? Ja, ni vet ju väl att man under världskriget sa det i Sverige att Finlands sak är vår. Då jag säger det idag, jag menar med det att vi har, liksom vi har berättat idag här, vi har samarbetat mycket tätt under de senaste åren och särskilt under den här vårtiden. Och det är därför vi kan ju väl säga att så som Finlands sak är Sveriges, så Sveriges sak är också Finlands. Oma päällimmäinen tuntemukseni on huojennus siitä, että tämä osa prosessia on nyt tulossa päätökseen. Me olemme käyneet keskusteluita hyvin laajasti tänä keväänä niin instituutioiden välillä, eduskunnassa, eduskuntapuolueiden kesken ja myös puolueiden sisällä. Ja on tärkeää, että tälle keskustelulle on myös annettu aikaa, jotta kaikki voivat tulla yhteisen pöydän ääreen käymään keskustelua, muodostamaan konsensusta. Pienen Suomen paras turvallisuuden tae on tietenkin se, että ulko- ja turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä olisimme mahdollisimman yhtenäisiä, ja olen huojentunut siitä, että tämä keskustelu on sujunut
hyvässä yhteisymmärryksessä ja haluan kiittää erityisesti tasavallan presidenttiä erittäin hyvästä yhteistoiminnasta ja yhteistyöstä tämän kevään aikana ja kaikkia eduskuntapuolueita, kaikkia toimijoita erittäin hyvästä rakentavasta yhteistyöstä. Mielestäni tämä prosessi on osoittanut sen, mikä on pienen Suomen vahvuus, se on yhtenäisyys näissä isänmaata vahvasti koskettavissa kysymyksissä. Mutta sen lisäksi, että tänään tunnen huojennusta, niin tietenkin jo jokin aika sitten oma katseeni on siirtynyt siihen seuraavaan vaiheeseen, ratifiointiprosessiin, siihen mitä se meiltä vaatii, ja se tulee vaatimaan meiltä valtionjohtona, toimijoina myös paljon yhteydenpitoa muihin maihin ja sitä, että me varmistamme mahdollisimman sujuvan ratifiointiprosessin, mahdollisimman lyhyen ratifiointiprosessin. Se on meidän turvallisuutemme tae parhaalla mahdollisella tavalla, että tämä prosessi olisi hyvä, se sujuisi hyvässä järjestyksessä ja se olisi tiivis. Hyvä. Haluan kiittää pääministeriä, hallitusta ja nyt sitten ne, jotka kaikkein eniten tietävät, jatkavat tätä, eli ulkoministeri ja puolustusministeri. Kiitoksia kovasti. Thank you. This concludes the first part of the conference. You will be now led by moderator Mikko Koivumaa from Foreign Ministry. Mikko, please.